Newton second laws of motion nirraa kan eegallu ta'a jechuudha. Yeroo darbee waa'ee first law dha jechuudha. Newton first law of motion ilaalaa turre. Newton first law of motion dhaan maal wajjin dhufeenya qabdi waa'ee inertia faadha jechuudha. Jechuun wanni tokko objectiin tokko yoo boqonnarra ture boqonnarra ittuma fufaa jechuudha osoo hin jijjiiramin. Yoo ammoo wanni objectiin isaan jechuudha sochirra katu taate jechuudha with the same speed dhaan jechuudha uniform velocity dhaan kan itti fuftu taate jechuudha on straight line irratti jechuudha linear line irratti kan itti fuftu taate jechuudha without exerting any external force. Humni takka illee humni alaa osoo irratti gadi hin gaggeeffamin jechuudha. Isheen san tanuma itti fuftu taati jechuudha. Warri konstaantii velocity dhaan jechuun sochiirra ture sochiirra turuusaa itti fufa. Warri immoo taa'aa ture jechuudha. Objectiin boqonnarra turuusi ittuma fufti jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaawwan hedduu kaasnee turre jechuudha. Warroonni isaan ilaalan seentanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Har'a immoo kan itti fufnu Newton second laws of motion kan jedhu irraa kan eegallu ta'a jechuudha. What is Newton second law of motion keessatti maaltu maal fa'aatu waa'ee kajibu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. What is the cause of acceleration? Maali? Causing acceleration dha. The net external force and the system The net external force and the system are the main focus of this section in which the cause-effect relation of net force and acceleration will be discussed. The concept of weight, normal force, frictional force, and how they are related to each other, and some application of Newton's law are also the focus of interest in this section. Yana keessatti wantoota kana wal fakkaatu kan laallu ta'a jechuudha. Frictional forcein maal akka ta'e, normal forcein weightin maali walitti dhufeenyi isaanii tokko jiru. Akkasumatti Newton lawiin jechuudha maali jiruuf jireenya keenya keessatti maal fa'aarratti fayyadamaa jira Newton's law isneenna gaa'e first law second law third law isneenna isaan kun maali jiruuf jireenya keessatti dhiibbaan isaan qaban akkasumatti bu'aan isaan nuuf qaban maali akka jedhu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Newton's second laws of motion is closely related to and is a consequence of Newton's first law of motion jechuudha. Itti aanee second law jechuudha. First law itti aanee kan dhufuudha jechuudha. Akkuma first law it is related with inertia jechaa turre jechuudha. Second law arraantana maali wajjin related qaba jechuudha. Maali relation isaan wantoota action yookaan hojjetii isaanii wajjin qaban maali akka jiru kan laallu ta'a jechuudha. According to the first law akka first law jechuudha. First law which means Newton first law jechuudha jechuudha. The body persists to its state of motion or rest unless the unbalanced force act on it jechuudha. State irra jirtu san irra turuudha barbaaddi jechuudha. Marreen objectiin san yookaan bodiin san akka jira turtuuf mormite jechuudha. Yoo boqonnarra jiraachuus akka itti fuftu which means forever jechuudha. Ammoo warroonni sochirra jiru sochiisaa akka itti fufu maal godhan jechuudha mormanii jechuudha. Hanga yoo mite jechuudha. Hanga unbalanced forcein acts on it. Humni madaalamaan taane tokko hanga irratti gaggeeffamu tokkotti ta'in humni madaalamaan taane tokko hanga irratti hin gaggeeffamin jechuudha. Warri boqonnarra jirus boqonnarra jiraachuusaa itti fufaa, warri ammoo sochirra jiraachuusaa itti fufaa jechuudha. Period. The question is this question jechuudha. What will happen to the object if unbalanced force act on it? Garuu ammoo yoo objectii sanitti unbalanced forcein active taate jechuudha. Amma gaafa first lawin unbalanced forcein hanga active irratti hin ta'initti wanni boqonnarra jirtus boqonnarra jiraachuus itti fufti. Kan ammoo sochirra jiraachuu isii akka itti fuftu laallee jira jechuudha. Ammoo asirratti maali yoo humniti unbalanced taate san irratti gaggeeffamte hoo maaltu uumama qayyoo. Answer was what given by Newton after what simple experiment and inquiries kana fakkaata jechuudha.
maal jedhee figarii 4.9 irratti kan isin agarsiisamuuf yaalamee jechuudha. Maas emmi maasidha. Forsiin kun applied forsiidha jechuudha. Wanna kana gamana harkisa jechuudha. Maasidha wanna kun objectiidha gaafa roddaadha. Gamana harkisa. Gaafa inni gamana harkisu maal jechuudha accelerate ta'a jechuudha. Gamana accelerate ta'a jechuudha. To forward to the applied force jechuudha. Direction karaa applied force jechuudha. Gaafa asirraa harkisu as dhufe jechuudha. Akkasuma acceleration isaatis garame jechuudha. The acceleration is directly proportional with force jechuudha. Which means net force kennu jechuudha. Okay. Isa objectii isa lammaffaa irratti maali? Humnuma jalqaba gartee dhiibaanii ture san jechuudha. Dabilii godhe jechuudha. Double forceidhaan dhiibame. Garuu immoo maasiin kanuma jalqaba ture san jechuudha. Wanti objectii jalqaba ture san double forceidhaan jechuudha. Which means asitti yoo F'n keenya kun forcein keenya kun 10 Newton ta'e asitti immoo 20 Newtonidha jechuudha. Gaafa dhiibu akkasumatti the same as force is doubled acceleration is also what doubled ta'a jechuudha. Acceleration is doubled ta'a. Kanaaf acceleration and force is directly proportional wanneen kanaan jechuudha. Force yoo lamaan dabale accelerationin lamaan dabale jechuudha. Force yoo lamaan irratti acceleration is bifuma sanii lamaan irratti jechuudha. Which means directly proportional jechuun kana fakkaata. No akkuma agartan asirratti forcein one forceidha ture yookaan one Newton jaa qabadhaadha. Asitti acceleration is one acceleration jettanii qabatan jechuudha. Asitti immoo two forceidha jennuuni fakkeenyaaf two force yookaan two Newton jettanii qabatanii gaafa two Newton ta'e immoo two maaltu uumama jechuudha two acceleration itti uumama jechuudha. Kanaafuu directly proportional hoggannu. No asitti saalaallu garuu ammoo yoo isuma kana double goone maasii kana yoo double goone maaltutu wanni mudate jechuudha. Humnuma jalqabaa sanii jechuudha. Humna jalqabaa asitti jalqabaa tanaan yoo maasii sanan double goone maasii objectii kana lama yoo goone fakkeenyaaf amma litira tokko yoo ta'e maasiin kun litira tokko yoo ta'e kan jalqabaa litira tokko yoo ta'e litira lama yoo ta'e fakkeenyaaf humniti nuti fayyadamne immoo humnuma jalqabaa kanuma litira tokko sanii yoo litira lama ta'e kiloogiraama lama ta'e sorry kiloogiraama tokko yookaan kiloogiraama lama yoo ta'e hangam takka gabbuusa jechuudha waan san haafii bakka buusa jechuudha. Kana double goone which means jalqaba irratti force yoo double goone acceleration keenya double taa'en. Pay attention on it. Garuu ammoo maasii gaafa double goonu maasii jechuudha. Force akkuma jirutti dhiifnee yoo maasii daballee acceleration objectii sanii haafii bakka bu'u jechuudha. Haafiidha gabbu'a jechuudha. Walakkaa kanaafu mass and acceleration is inversely what proportional jettanii ibsu dandeessan jechuudha. Mass and acceleration is would be what inversely proportional jedha qaban jechuudha. Faallaa walii qaban jechuudha. Yoo maasiin lamaan dabale acceleration maali lamaan gabbu'a jechuudha. Which means 1/2 dha. Yoo inni sadiin dabale kun 1/3 dhaan gabbu'a jechuudha acceleration. Walii galee yoo sadi ta'e bifuma sanii 1/3 dhaan bakka bu'aa jechuudha. Okay. Kanaafuu demonstrating Newton second laws of motion gaafa agarsiifnu kana jechuudha. See how the acceleration is affected. Akkamitti acceleration akka affected ta'e laalteerta isa figarii A irra jiru jechuudha. When force is changing for constant maasii dhaabbata ta'eef humna gaafa dabaltan jechuudha. Humni gaafa jijjiiramte acceleration keenyas the same with force will be what change jechuudha. Okay, B irra gaafa dhuftan ammoo when the mass is changed but force is constant, what would be happen to the acceleration? Acceleration akkasitti change ta'e jechuudha. Maaliin opposite maasii jechuudha. Maasiin lama yoo ta'e inni maaliin gabbu'a jechuudha haafiidhaan gabbu'a jechuudha. Walakkaadha yoo sadii ta'e 1/3 dhaan gabbu'a jechuudha. Okay. Inquire what will happen if a force F is applied to an object of mass M which is initially at rest on horizontal smooth surface where pressure is negligible. Bakka horizontal surface taate smooth taate jechuudha frictioniin hin jirretti yoo forcii jechuudha applied object M goon tokko goone jechuudha. Haduraan boqonnaa irra turetti maaltu mudata qayyuu the answer is here by observation akkuma hubannu jechuudha. But it moves with
some velocity in the direction of applied force jechuudha. Kanaafuu velocity hanga tokkoon kan move taatu taate jechuudha, kan sochootu taate. Direction kamitti direction applied force yoo qabu humniti bakka itti gaggeeffamte sanitti. Humniti isa yoo gara fuulduraa dhiibde gara fuulduraa yoo gara baakwaardiitti karaa fuula ifitti as dhiibde jechuudha gama ifii kana dhufte jechuudha, which means it should be what direction it should be the same with applied force dha wajjin wal fakkaachuu danda'u qaba jechuudha. Okay. How does it moves as long as the force is maintained? How does it moves as long as the force is maintained? Kuma hangam takka akkamitti move ta'a? Hanga force san maintain irratti gootetti jechuudha. The velocity is increased uniformly. Velocity jechuudha increase taate jechuudha. Yeroodhaan gaafa force teenya sanis ittiin dabalaa deemnu maal jechuudha velocity teenyas itti dabalaa deemte jechuudha. Velocity teenya dabalte jechuudha ammas maal karaa biraatiin jechuudha. Acceleration keenya will be maal jechuudha increase ta'a jechuudha. What means it is accelerating uniformly jechuudha. Okay. What will happen to the magnitude? Magnitude maal mudata of acceleration jechuudha. If a force is double, gaafa force double goone magnitude to maal mudata? Magnitude yoo qabu hamma acceleration sanitti maal mudata? Yoo maal ta'e yoo force san double goone, yoo triple goone yoo gaafa akkuma jalqaba ilaalaa turre jechuudha. Asirratti ilaalaa turre force yoo double goone maal ta'a? Acceleration keenya double ta'a jenne no? Asirratti force double goone acceleration keenya double ta'a jechuudha. Keep the mass unchanged goone jechuudha. Maasii wal fakkaataa tokko irratti yoo humna daballee humna dabalii goone maal jechuudha? Acceleration keenyas double ta'a jechuudha. Okay. Gaafa sardi triple goone jechuudha. 3 times f gaafa force gaafa f goone maaltu mudata ammaa so akkasumatti 3 acceleration itti uumama jechuudha. While the mass is what keep unchanged jechuudha. Kept unchanged goone jechuudha. Maasiin akka hin jijjiiramnetti garuu immoo humna gaafa jijjiirru acceleration keenyas as force is changed, acceleration will be changed. Acceleration of magnitude of the acceleration will be changed. The same with force is changed. Answer experimentally. As force is doubled, akkuma humniti double taatu jechuudha. Humniti akkuma double taatu acceleration is double. As shown akkuma figure 4.9 irratti isin agarsiifamu yaalame jechuudha. Acceleration is therefore what directly proportional to the applied force jechuudha. Acceleration maal jechuudha? Directly proportional jechuudha. Kallattii wal fakkaataa ta'een jechuudha. Eenyu wajjin as force wajjin qabanii jechuudha. Kallattiin isaaniitilleen akkasuma yoo magnitudiin forceedha dabalee ka acceleration isin dabala jechuudha. Would be directly proportional jechuudha. What will happen to the magnitude of the acceleration? Magnitude acceleration yookaan hanga acceleration ta'u maaltu mudata? Yoo maal ta'e if mass is double jechuudha. Mass yoo double taate yookaan triple taate maaltu mudata? Akkuma massiin increase taatu acceleration will be decrease. Acceleration decrease taate magnitude of acceleration decrease taate jechuudha. While the force is kept unchanged. Yeroo kana immoo force hin jijjiiru jechuudha. Eenyu qofa jijjiirre maasii jijjiirre jechuudha. Okay. Experimentally for constant force as mass is double akkuma maasiin constant force dhabe jechuudha. Humna wal fakkaataadhaaf gaafa maasii double goonu acceleration will be what reduced by half. Walakkaadhaan gabbu'a jechuudha. When the mass is triple gaafa ta'e acceleration will be what reduced by 1/3 dhaan jechuudha. Akka sadaffaadhaan kan gabbu'u ta'a jechuudha. And so on as shown akka figure 4.9 biyyaalatti isin agarsiifamu yaalame jechuudha. Acceleration is therefore what inversely proportional to the mass. Pay attention on it. Acceleration is inversely proportional to the mass. Okay. I'm gonna ask you a question. You answer me. True or false? Acceleration is inversely proportional to the applied force. True or false? I will see your answer in the comment. Okay. The answer for inquire
1 yeelatti jechuudha. So up to 4 yeelatti kenname jechuudha. With illustration demonstration of figure 4.9 jechuudha. Collectively give the full statement of the Newton's second law that can be stated as follow akkuma gadi kan agarsiifametti. Ifa gootee isin agarsiisa jedhette tokkoon demonstration agarsiisa olii kanatti isin kenname kun tokkoon isaanii akkama akka Newton second law ta'e jechuudha. Isin agarsiisanii jiran jedha. With no doubt jechuudha. Okay. Newton's second laws of motion. When unbalanced force acts on an object of a mass m, the object accelerates in the direction of applied force. Gaafa unbalanced force takka object irratti act goote jechuudha. Object maasii object irratti gaafa act goote object accelerate taati. Eessatti direction kamitti direction applied force humniiti applied irra gaggeeffamte san karaa direction sanitti kan sochootu taati jechuudha. With what magnitude of acceleration is directly proportional to the net applied force and inversely proportional to the mass of the object jechuudha. Jadi saga berdana. In short kita nak kata hemtan jechuudha kan unbalanced force gaafa jechuudha. Act on an object of mass gaafa ta'e jechuudha. Object accelerate in what direction of applied force jedha tadi. With what magnitude of acceleration is directly proportional to the net applied force jedha. Garuu ammoo inversely proportional to the mass of the object jechuudha. Mathematical Newton's second law can be expressed as follow. Kana jechuudha. Acceleration is directly proportional with force, net force or net applied force jechuudha. Acceleration is inversely proportional with what? Mass jechuudha. 1/m jechuudha. M yoo double ta'e maal jechuudha kun baay'ee haafiidhaan gabboo jechuudha. Sardii yoo ta'e m yoo triple ta'e no 1/3dhaan gabboo jechuudha acceleration. Okay. Kunis formulaan karaa biraatiin dhufne jechuudha kan marraa dhufee. Let me show you. Kan force jechuun karaa biraatiin mana force. Force jechuun F akkana ta'a M A dhamdi. Which means M is mass, A is acceleration. Kan jechuun over M over m. M by m dan nanti will be acceleration will be managed 1/m times f jechuudha biratiin. Kana jechuun 1/m times f jechuudha biratiin. Kana jechuun f keenya constant yoo ta'e maasii yoo jijjiire maal jechuudha. Akkuma maasiin guddachaa deemuun acceleration keenya xiqqaachaa deema. Akkuma maasiin xiqqaachaa deemu acceleration keenya maal ta'a deema jechuudha. Guddachaa deema jechuudha. Kana jechuun inversely proportional yookaan inni yoo guddate kun ni xiqqaata kun yoo xiqqaate kun ni guddata jechuudha. Inversely jechuun kan directly gaafa inni kaayyoo guddate kunis ni guddata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti force yoo guddifne jechuudha force 5 yoo goone force yoo 5 goone acceleration keenya 5 ta'a. Yoo force 6 goone acceleration keenya 6 ta'a jechuudha. Yoo 1 goone inni keenyas acceleration keenyas 1 ta'a jechuudha. Kana jechuudha directly proportional yookaan inversely akkuma haasofne turre jechuudha. Okay. Ana fakkaata. Okay, we write A equal to K is constant times net applied force over M. The constant of proportionality K is equal to 1. So, in mathematical term, the preceding statement can be written as A acceleration K constant term times net force, which means net applied force over M. Rearranging in linear form net applied force net applied force okay, key term. Net force the sum of two or more force
which means resultant force kennu jechuudha. Acceleration kennu no. The time rate of change of velocity. It could happen when a body changes its speed or how direction of a motion or both. Acceleration yoo uumame yoo ittan acceleration jechuun mataan isaa maal jechuudha? The time rate change of velocity jechuudha. The time rate change of velocity jechuudha. It could happen inni kun zaata na uumama yoom when bodiin tokko jechuudha change its speed gaafa speed isaa maal godhee jechuudha jijjiire akkasumatti direction isaa yoo jijjiire immoo takka immoo direction fi speed isaa gaafa jijjiire jechuudha bakka takkatti maaltu uumame jechuudha acceleration itti uumame jechuudha jabeessa qabadha acceleration jechuun the time rate of change of velocity dha garuu isii yoom uumamte jechuudha gaafa bodiin tokko speed isaa jijjiirte jechuudha yookaan immoo direction isaa jijjiirte yookaan immoo isaan lamaan speed is direction is gaafa jijjiirte jechuudha. You got me? System kennu normally. System is a collection of object elements or components that are organized for what? For common purpose ila jechu kan organized taate jechu. Anything outside of the system wanni takkallee jechu wanni feetita maal taate jechu outside of the system is would be maal jennan surrounding jennan. Wanti system taate tokko maal jennan jechuudha surrounding jennee yaamne jechuudha. Kanaafuu systemiin jechuudha maal jechuudha wanta objecti elementi component that are organized for what common purpose ila kan organized. Ana chemistry keessatti systemiin maal akka ta'e bal'inaan baratanii jirtanii it is not new for you. The system international unity of force Newton jennee ibsina jechuudha. Akkuma yeroo darbe haasaa turre jechuudha. In terms of the three basic quantities of measurement in measurement in mechanics. Length, mass, and the time is expressed as kana fakkaate jechuudha. Ogaa measurement mechanics dhaan ogaa ibsan quantity dhaan basic quantities of measurement in mechanics kana fakkaate waan Newton waqtanii taha 1 kilogram times meter per second square jechuudha. System international unity of force in terms of basic unity. Larger quantities of force can also be expressed in kilo Newton mega Newton giga Newton okay. Asitti waa'ee dynamics kun bifa kanaan isin agarsiisuudhaaf yaalee kitaabni keessanii jechuudha. The card, the dynamic card with hook. Hook to akade jechuudha. 200 gram standard mass. 1 kilogram standard mass. Spring scale ammoo akade force hangana 0 to 5 Newton ila jechuudha. Smooth lafataa irratti jiru which means negligible frictional force yookaan frictional force tahin qabne jechuudha. And a flat surface is smooth flat surface ida baay'ee tamaata jechuudha. Baay'ee battee taate jechuudha. About 2 meter long illee meetira lama kadheerattu jechuudha. Figarii 4.10 akkuma agarsiifamuuf yaalame asirratti jechuudha. Procedure deemuu qabdan isaan kana jechuudha. Place 200 gram standard masses on the card and attach the spring scale to the hook on the card. Pull the spring scales so that the card starts to accelerate forward. Pull the spring is and good and harkisisan card is accelerate taate jechuudha. Qaama gara fuulduratti jechuudha. Kana jechuun gaafa kana harkiftan jechuudha. Gaafa kana harkiftan loaded cartiin tummaa jechuudha. Gara fuulduratti maal taate jechuudha jechuudha. Accelerate taate. Okay. Pull spring with constant force maal taate constant force humna ol fakkataa ta'e sirrii nuti wanteen gaafa harkisnu jechuudha. Keep the force as constant as possible. Hanga danda'ametti keep force san constant godhuudhaaf yaalaa jira. While pulling the card and observe acceleration of the card. Laalaadha maal acceleration isaanii. Acceleration object isaanii jechuudha. Okay. Seerata ammoo replace the 2 kilogram masses. 2 kilogram kana amma gaafa wanni isaa daleedan jechuudha. Acceleration gaafa daleedan. Jalqaba kana acceleration isaa gaafa daleedan jechuudha maali?
acceleration jalqabaa kana jechuudha. Forcein akkuma beektan gaa force walqixxee ta'a ma dhennee bire over m over m jechuudha. M in m dhaan hidhama. Acceleration will be a walqixxee ta'a maal jechuudha. F over m dha ta'a jechuudha. Jechuun karaa biraatiin maal jechuudha. Asitti hagiitiin nu kanname eenyu feenya jechuudha. M'n keenya maasiin keenya nu kanname jira jechuudha. Which means force jechuun maal jechuudha inni. Forcein Newton jechuudha. Newton jechuun immoo maali jechuudha. Waan Newton jechuun maal 1 kilogram meter per second square hin jenne. Saniifuu karaa kilogiraamaa jijjiirra jechuudha. Unitii eenyu giraama meeqaan nu kanname giraama 200 nu kanname jechuudha. Kana gaafa karaa wanni jijjiirru jechuudha. Gara giraamaa gaafa jijjiirru waan kiloogiraamii meeqa giraama meeqa taati giraama 1000 takkaami. Saniifuu 200 giraamni kiloogiraama meeqa akka jiru kiris kiroos gootanii jechuudha. Kana fi kana waliin baay'istanii sanboota heertaniif jechuudha. 200 yeroo meeqa ta'e jechuudha. 200 yeroo 1000 takkaati jechuudha. 0 hin dhabde jechuudha. 2 yeroo meeqa ta'e jechuudha. 2 yeroo 10 lama lamatti takka 5 lamatti meeqa jechuudha. 10 lamatti 5 taate jechuudha. Kanaafuu takka yeroo 5 meeqa taate jechuudha. Duwwaa tuqaa meeqa taate jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 taate jechuudha. Kanaafuu duwwaa tuqaa 2 kiloogiraama jechuudha. Okay, unitii kana jijjiiruun irraa hambifneedha. Yeroo guddaa wanni nyaattu qormaata irratti unitii kana irraa osoo jijjiirin hojii jechuudha. Gaafa osoo unitii kana jijjiirin hojjettan gaafa dogongora kanaanis deebisaan achirra jira jechuudha. Amaltee jechuudha isin dogongorsiisuudhaaf jaanii. Saniifuu sirriitti xiyyeeffannaa kan nutu isin irraa eegame jechuudha. Kanaafuu giraama keenya meeqa arganne duwwaa tuqaa 2 miti saniifuu gaa acceleration jechuun maaliin force over m hin jenne saniifuu ittuma gala jechuudha. Forcein keenya 3 jennee mire maasiin keenya kiloogiraama meeqa duwwaa tuqaa 2 mire kiloogiraama. No, Newton jechuudha. Kana jechuun duwwaa tuqaa 2 jechuun gaafa barreessan 2 over maali 2 over 10 taatu 10in achi dheeyite jechuudha. 2 asitti hafti meeqa taati. Aniifuu 30 irra lammaffaadha jechuudha. Gaafa 32 afurtan meeqa ta'a jechuudha. 15 jechuudha. 15 maal ta'a jechuudha. Meetir per second square jechuudha. Which means acceleration unit system international unit of acceleration is maal jedhamtee beekamtee jechuudha. Meetir per second square jedhamtee beekamtu jecha. Meetir per second square jedhamtee waan beekamtu jecha amma gaafa jalqabaa kana ta'e inni meeqa arganne jechuudha. Acceleration keenya 15 meetir per second square arganne jechuudha. Okay, itti fufnu. Maaltu mudata isaa lammaffaa kan gaafa 200 giraama kana wanniidhaan bakka buufne jechuudha. Kaartii 1 giraama standardidhaan maasiin bakka buufne jechuudha. Amma giraamni keenya 200 irraa karaa 1 kiloogiraama tura guddate jechuudha. Akka akkasii giraama guddifne jechuun yookaan maasiin guddate jechuun acceleration keenya maal ta'e ni xiqqaate neemi akkamitti akka xiqqaatu ni ilaalla jechuudha. Garuu immoo wanni hin teenye jalqabaa san fayyadamna jechuudha. Forcein teenya jalqabaa san fayyadamaa jira. Asirratti akkuma agarsiisamu replace 200 gram masses on the cart with 1 gram standard mass jechuudha. Then pull the cart applying the same force you used in step B keessa kan fayyadamte. Forcein nuti fayyadamne sitti meeqa 3 Newton jechuudha. Kanaafuu observe the acceleration of the cart. Acceleration kaartiidha san hubadhaa laalaadha maaltu itti mudate what happened to itti qayya'u laalaadha jedha kan nallu taa'ee jiru. Giraama takka inni mire saniifuu giraama jijjiiruun nu barbaachisu jechuudha. Giraama noo kan namni waan ta'eef saniifuu force walqixxee tahaa m inni kana akkuma jalqabaa ilaa baasaa turre san over m inni baasnee mire acceleration keenya ulbii maal jechuudha. Walqixxee tahaa walqixxee tahaa jechuudha. Walqixxee tahaa f over m jechuudha. Gatiin F dha CD 3 Newton jenne 3 Newton over
acceleration maasii nama kenne 1 kiloogiraamii jechuudha. Kanaafuu 3 3 measure per second square jechuudha. Bartanii forcii akkuma jiru dhiifannee maasii qofa jijjiiree malee hangam takka gaxee irra ta'e bartanii asirra meeqa ture 15 ture jechuudha. 15 meetir per second acceleration asittoo maasii jennaan hangam takka gaxee qaate jechuudha. Bartanii baay'ee inversely proportional goonu faallaa walii tokko goonu waa malee miti. Okay, observation ittimmoo akkuma itti fufte jirti. Gaaffii akkana conceptual equation akkana kana fadhu jechuudha qormaata biyyoolii irratti gaaffii akkana xiyyeeffadhaan godhaa jechuudha. Ammasitti jalqaba kanatti forsiin kan neettan egaa fiiziksii keessatti mala akkamtu jira dubbistanii dubbisa keessaa hubattanii foormulaa baasuudha jechuudha fiiziksiin amantii fiiziksiidha kana. Fiiziksii dubbiftanii yookaan teoorii dubbiftanii foormulaa keessaa kalaquu jechuudha. Fiiziksii yookaan dubbiftan maal jechuudha? Dubbisa keessaa foormulaa kalaquu yookaan uumuudha jechuudha. Waan dubbisan irraa hubattee bifa sirriitiin hubattee foormulaadhaan kalaquu danda'u qabdan jechuudha. Akkuma jalqaba asirra kaasee asirratti kunoo foorsii isin kanne foorsii kaasanii fayyadamaa jira. Kaasii kana fayyadamaa isin jira kana yoo hubachuu baattan forsiin nun kan namittanii dhiisuu dandeessan yoo barbaadan forsii gas gootanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Isaan irraa kan ga'in dogongorri uumama jechuudha. Wantoota kana kana falaata dogongorri uumtu. Okay, waan akka kana ofirraa eegaa jechuudha. Isa diirraa gaafa dhufnu place the 1 kilogram standard mass on the card and now pull the cart applying the constant force amma 1 kilogram akkuma jirutti dhiifanna jedhe samboodoo garuu immoo force teenya ni daballa jedhe amma acceleration waan mudate ilaala acceleration amma ni dabalamoo ni irra teettan ni dabala jechuudha maaliif forcing keenya jalqaba 3 ture asitti 3 meetir per second square kan nemre asii kana irratti jechuudha amma asitti giraamiin keenya akkuma asii kana fakkaata jechuudha giraamiin nu kenname which means 1000 gram yookaan 1 kilogram nu kenname jechuudha. Sanirra dhaabbannee gaafa hojjennu asitti 3 ture asitti kun 4 ta'e jechuun meeqa jechuudha? 4 maal ta'a jechuudha? 4 acceleration jechuudha. 4 meter per second square jechuudha. Which means force and acceleration is directly proportional in general. Sanirraa kan keenya akkuma osoo hojjetan jechuudha. Fast dhaan deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Salphaadha waan ta'eef. Ammoo itti galchitanii hojjechuu dandeessan isin acceleration hojjetanii ta'a F over M jettanii F inni kenname 4 M keenya kan kenname maal jechuudha 1 kilogram jechuudha. 4 divided by 1 will be 4 ta'a jechuudha. Okay. Gaafa irra dhuftanoo email repeat step D kana repeat godhiya but this time pull with force 2 dha wajjin harkisiya observe the acceleration kaartii sanii laaliyaa malee godhuya acceleration inni siidhaa maal jechuudha maal ta'a yookaan niwutooniin 2 dha amma niwutooniin ni irratee mire innis wajjumaan irratee jechuudha garuu immoo maasiin keenya maqayee maasii keenya kanuma diiraa fayyadama diirra maasii meeqa fayyadamaa turre masih diirratti 1 kilogram fayyadamaa turre jechuudha. Saniifuu 1 kilogram fayyadamtanii acceleration hojjetanii ta'a F over M jennee booda forcing keenya 2 newtonidha over maasiin keenya 1 kilogram jechuudha. Would be what 2 meter per second square jechuudha. Kana fakkaate jechuudha wanni haariin hin jirtu. Kunis asitti answer the following question based on your observation ijaa kanuma actually kan isin gaafata jira jechuudha. Kanuma walitti leena kana jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf amma takka farra what you say from the observation in step B and C maaltu mudate jechuudha. How did mass affect acceleration for a constant force idha kan gamta akka gamidha goote. Watta ibsi jara kanuma walitti haasaa turresan jechuudha. Let us jump on the third Newton's law jechuudha. Newton's laws of motion yaalallu.
Newton's third laws of motion. Brainstorming in if you drop your pencil at a certain height tokkotti gaafa drop goote jechuudha pencil keessan irsaasa keessan jechuudha it falls downward due to the force inni kun gakkufa jechuudha sababa force maaliitiin jira force that earth exerts on the pencil force lafti jechuudha pencil irra gaggeessitu okay. Can you say that the pencil in turn exerted force on earth niada akam kana jechuu dandeessaa penciliin lafarratti humna jechuudha gaggeessaa itti yaadda why is it so difficult to work on the sand than on a solid ground deemuun maaliif akkatti ulfaatetti yaadda deebisaa kanaatiif eenyu deebisaaf jechuudha Newton sardi law kana deebisee jechuudha fi waan akkanaa okay maal jedha Newton sardi law when a body exerts a force on the second body tokko gaafa humna takka second humna qaama biraa irratti gaggeesse the second body illee humni second qaamni lammaffaadhaa san humna exert force godha on the first body humna gartee inni objectiin jalqabaa san irra gaggeessisan inni isa irra gaggeessa jira with equal magnitude but opposite direction jechuudha magnitude wal qixaatiin garuu ammoo opposite direction kallattii faallaa ta'eetiin jechuudha okay akkuma figarii 4.1 itti isin agarsiifamu yaadame jechuudha shows some of common action and reaction pairs if you hit down a nail gaafa isin jechuudha mismaara dhooftan gatee jechuudha with a hammer idhaan gaafa dhooftan jechuudha madooshaadhaan gaafa mismaara dhooftan jechuudha the nailiin hits mismaarri jechuudha hits the hammer back hammarii san wanni jechuudha hammarii keenya kana dhoofnu kana jechuudha burusha keenya kana ol deebisa with force akkam ta'e the same size eenyu wajjin hammarii nuti dhoofne sanii fi akkasumatti hammarii nuti humna gartee hammariidhaan dhoofne san yookaan humna madooshaa hanga nuti madooshaan dhoofne san takka inninis madooshaa ol dhaa'e jechuudha. Can you believe this? A typical application of Newton's third law is propulsion of a rocket while hot gas is exhausted from the rocket. Karaa biraatiin ammas gaafa warri rookeetiidha jechuudha. Rookeetiin fakkeenyaaf amma gaafa samii keessatti ol dhahan jechuudha. Rookeetiin gaafa samii keessa ol deemtu maal jechuudha aara ho'aa ta'e tokko jalaan baasaa deemte jechuudha. Aara ho'aa ta'e kana jalaan baasaa deemte jechuun injiiniin gartee rookeetii sun qabdu maal dhiibaa deema jechuudha. Wanni kana dhiiba aara ho'aa kana gad dhiiba jechuudha. Garuu ammoo aarri ho'aan gabboo kun kan gad dhiibamu kun maal dhiiba jechuudha rookeetii ol dhiiba jechuudha bifa saniin ol baate rookeetiin. Injiiniin rookeetii keessattuu aara kana gara alaatti gad dhiiba which means baakwaardii gad dhiiba. Garuu ammoo aarri haat gaaziin kun forwaardii maal apwaardii ol dhiiba jechuudha. Maal rookeetii tana rookeetiin bifa saniin akkasitti ol apwaardii deemte jechuudha. Akkuma asirratti neelii kanaa isin galee jira gaafa asitti humna mismaara gaafa dhoofnu mismaara gaafa madooshaadhaan dhoofnu madooshaa akkana gad dhoofnee mire inni isaan gumnu nuti madooshaan dhoofne san takka madooshaa ol dhaa'e jechuudha. Walqixa qixaa inni qixaa dhaamisanii hanga walqixa dhaamisanii isa ol dhaa'e jechuudha. Fi isa kana isa ol dhee ammoo inni kunis irraa ol dha'e jechuudha. Okay, karaa biraatiin ammoo for rememberiidhaaf gaafa isiniif himu fakkeenyaaf amma akka rabbitti jechuu akka waaqatti yoo kannite ni fudhatte jechuudha. Which means yoo nama kannite charity yoo kannite siifin kanna rabbiin siif kanna jechuudha bakka siif buuse jechuudha. Yoo kannite malee yoo baate malee seentu jechama jaa tokko jira jechuudha baatu malee seentu. Takkaa karaa biraatiin expression kana fayyadama warroonni faranjoonni baajaa no pain no gain jechuudha dhiibbaa osoo sirra hin gainiin hin jiru jechuudha. Hanguma dhiibbaa sirratti gaggeeffame takka maal jechuudha
geeninti wanni argattu sanis jechuudha wanni booda argattu sanis qixa dhiibbaa ta'e saniin takka see kennamaa jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha kuni action and reaction pairing kana fakkaata jechuudha. Ka jalqabaa itti gadhooyinu kun actionidha jechuudha. Kammoo itti ifirraa deebisu kun humna inni ol qixa ta'ee kanaan ifirraa ol dha'u kun garuu faallaa ta'ee ifirraa dha'u kun maal jedhama reaction jedhama jechuudha. Force always in pair humnitti yeroo hunda jechuudha pairidha. And for every action jechuudha. Every actionidha jechuudha. Actionota fadheefu there is equal and opposite reaction jira jechuudha. Equal fi wal qixa qatee fi garuu ammoo kallattiin faallaa olii qatee actionitu jira jechuudha. Okay. Key term in action and reaction during an action between two objects. The action objective lama giddu gaggeeffamu the force one exerts on the other is action. Humniti jalqabaatun the first objective which means first force that is exerted on the another object kun maal jedhamte beekamte jechuudha action jedhamte beekamti garuu ammoo the second object that is exerted and also replaying the same with magnitude that the first one is exerted on it would be reaction. Okay, as it describes action and reaction pairs as it fakkeenyaaf exercise 4.1 kanarratti as a person walk on the ground akkuma as you walk on the ground akkuma ground irra deemtu jechuudha. Maaltu isa mudata jechuudha. Fakkeenyaaf amma walk hoggaa kun fuutii keenya miila keenyaan jechuudha. Giraawundii maal goona? Giraawundii gara fuulduratti baakwaardii jedhiimne jechuudha. Deemtu tarkaanfachuudhaaf hoggaa achi tarkaanfannu maal jechuudha. Humnaan gara maal dhiibne jechuudha. Giraawundii gara baakwaardii gara duuba dhiibne jechuudha. Okay. Qixa nuti gara duuba dhiibnu kanaani giraawundiinis jechuudha. Laftiinis gara fuulduratti forwarding dhiibte jechuudha. Silaa kun jiraachuu baatee har'a nuti lafa kanarra deemnee galuu hin dandeenyu jechuudha. Sochiin takka illee hin jirtu jechuudha osoo akka inni jiraachuu baate. Waliigallee kanaafuu walking on the ground nuti goonu jechuudha. Footiin keenya maal hojjeta jechuudha. Actionidha garuu ammoo giraawundiin ka footii keenya irra gootisan maal jechuudha. Reactionidha jechuudha. Giraawundiin footii keenya garas dhiibte jechuudha. Forward dhiibte. Garuu miilli keenya qofa fuut kennu kun maal dhiibee jechuudha. Giraawundii san gara fuulduratti baakwaardii dhiibee jechuudha. Sababa baakwaardii humnaan dhiibnu hangoo nuti dhiibne isinis gara fuulduratti nu dhiibte sababa sanii sochiin jira jechuudha. Okay. Biirra maal jaa as player kicks the ball jechuudha. Akkuma playeriin jechuudha taphataan kubbaadha jechuudha. Kubbaa miilaa maal dhiite jechuudha. Kubbaa dhiitu kubbaan isa dhiite. Oh my goodness. Akkamitti haa taphataan kubbaa miilaa kun gaafa kubbaa dhiitu jechuudha. Kubbaa inni dhiituun miilaan dhiituun isaa sun jechuudha. Maali actionidha. Garuu kubbaan isa dhiituun san maali jechuudha. Reactionidha jechuudha. Kubbaan isa dhiituun maaltu dhagama isa kanatti. Inni fuuldura deemu fuuldura deema. Miila irratti dhiibbaa akka miidhamee jiru jechuudha. Hangi tokko miirri hangi tokko dhibamuu isaa san itti dhagama jechuudha. Yoo san amma eksternaalii qaamni isaa jabaatee wanni ta'u addatti hanga baay'ee humnaan dhiite maal godha jechuudha. Kubbaan isa humnaan isa dhiite jechuudha. Oh my goodness. Kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana yoo bulukeetii wayii tokko dummuceeffattanii jechuudha harkaan dhooftan ka ta'e jechuudha. Humnaan ka dhooftan yoo ta'e jechuudha. Bulukeetii sanis humnuma isin dhooftan sanii jechuudha. Faallaa keessanii garuu inni atichi dhoofte inni siyaas dhahaa jechuudha. Bifa sanii fakkaata jechuudha. Gaafa karaa gabaabaadhaan hoggaa ibsinu immoo asitti Newton's laws of motion gaafa ibsinu is properly expressed as akkanatti ibsama jechuudha. For every action there is always an equal and opposite reaction jechuudha. Pay attention. For every action jedhan. For every action yoota fedheefoo jechuudha. There is always yeroo hunda ni jira. Eenyu an equal and opposite reaction jechuudha. Equal katee ka opposite faallaa action isanii katee ka maal jennuun reaction ka jennuun jira jechuudha. For every action jechuudha. Okay. Figure 4.1 turratti akkuma isin agarsiifamu yaalame jechuudha. It is clearly seen that the boy is pushing the girl. Boy dubartii dhiibee jechuudha. But
it is not obvious. Obvious miti. Malee the girl is pushing back on the boy. Oh my goodness. In fact, isa qofaatu dhiibe kun akkuma gadi sana argattan isaatu achi dhiibee jira. Garuu immoo isaan lachuutu maal kophee gommaa qabdu uffatan jechuudha. Lafa gommaa qabdu irratti slim taate jechuudha. Wanni taate irratti smuuzii taate irratti filaat lafa taate irratti dhaabbatanii maal jechuudha inni kun achi dhiibee jechuudha. Gaafa inni ishee achi dhiibu akkuma isii achi dhiibe ififis kamana dhiibame maaltu isii isanii humna isii irratti egzertii godhee saniitu hanguma santu isa kan irrattis egzertii godhee jechuudha. Haala sanii inni isii ichi darbee miti inni hanguma isii ichi darbee san as darbamaa jechuudha. Kanaafuu for every action there is equal and the opposite direction reaction is zero kayu sani be Newton sadidon. For every action there is always an equal and the opposite reaction ya wani jawuf kana beju. Asirratti maaltu jira? Amma discussion ja imagine the fat person jira jechuudha nama furdaa ta'e tokko and the thin person that are running in opposite direction idha fiigaa deeman jee accidentally collide walii bu'an with each other. If the thin person falls backward gaafa namni qallaan sun jechuudha backward gaafa kufee jechuudha while the fat person stands still. Oh, what can you say about the force that person exerts on one another? Give your reason in terms of Newton third laws of action. Furdaan kunis hanguma gartee sila inni gartee gaafa jalqabaa kun furdaan kun qallaa kan darbisan jechuudha. Walitti fiigaa dhufan qallaan kun maal ta'ee jiru fuuldura achi deemee kufee jira. Furdaan garuu immoo numa dhaabbate maaliif kun amma sababaa maaliin jirtu jechuun sababaa inershaa bal'oo guddaa qabu jechuudha. Furdaan maali inershaan isaa guddoodha waan ta'eef hin kufine jechuudha saniif dhaabbate. Garuu immoo inni hanga tokko maal jechuudha dhahamee jira jechuudha. Fiil godhee jira jechuudha hanga isaa wajjin walitti bu'ee dhahamee kaan qallaa waan ta'eef jigee fiil godhee jira jechuudha innis. Action and reaction force. Misconception jira jechuudha. Misconception kan akkamii furtan maal jaa action and reaction force kan zoya they are equal in magnitude and opposite direction haa ta'anii malee jira. Maarrin action and reaction kennuun kun action and reaction force kennuun kun haa ta'anii malee maal magnitude fi equal magnitude fi garuu ammoo opposite direction haa ta'anii malee they act on what two different body jechuudha. Different qaamota garagaraa lamarratti jechuudha. Qaamota lamarratti jechuudha. Tokko kan irra gaggeessuu fi tokko kan irra gaggeeffamu santuutu qaama adda addaa gaggeeffamte jechuudha. Saniifuu waan qaama adda addaa gaggeeffamteef therefore they can't be added to give zero resultant jechuudha. Isaan lameen san waan humnatti wal qixaatateef kallattii qofaatu adda adda egaa fakkeenyaaf negatiivii fi akkuma beektan gaa fakkeenyaaf asiin humna waan niwutoon jira. Kun kamalitee jiru hoggaa dura Newton kanaatu waan Newtonii kanaatu isa kana dhiibee jechuudha. Kunis hanga suuta akka birraa ol dhiibee jechuudha. Kallattiin kun ol dhiibee honga dhiibee mere tokko negatiif keessaa godhe jechuudha. Isaan lameen gaafa itti balle zeeroo nuu kannaa jira. Garuu ammoo silaa gartee isaan kun dhugaatu yoomuu kun dhugaatu yoomuu jechuudha. Gaafa humnitii gaggeeffame san qaama tokko irratti dhaabate. Garuu ammoo action and reaction qaama tokko irra gaggeeffame tokko kan irra gaggeessee fi tokko ammoo kan irra gaggeeffame jechuudha. Qaama adda addaa lama irratti gaggeeffamte jechuudha. Saniifuu akkanatti walitti daamee zeeroon ta'uu jechuudha. Kun dogongoradha jechuudha. Saniifuu akkasitti jettanii yaaduu hin qabdanii jechuudha. Saniifuu kan isin agarsiise kun qaama tokko irratti yoo ta'e yoo boodii tokko irratti malee boodii tokko irratti yoo dubbachuu jiraare amma boodii lama irratti mire saniifuu boodii garaagaraa different boodii irratti gaggeeffamte jechuudha. Humni isaan magnituudiidhaan wal qixa taatee faallaa oppositii walii taatu ta'ullee garuu ammoo kan isaan gaggeeffaman ta'uu different boodii waan ta'eef walitti dabalamanii zeeroo nuu kennanii jira. Humna adda addaa ta'e waan ta'eef walittu numa hin dabalamanii jechuudha. Okay. Weight and gravitational force. When an object is dropped, object in the dropped gravity, it accelerates towards the center of the earth.
ni accelerate taate garamitti gara center of the earth. According to Newton's second law, Newton's second law, acceleration is effect acceleration is the effect caused by a force. Acceleration in mali umameja force idan umameja. Okay, therefore sanifu falling object experience a downward force known as weight of the object donated by W tarang bagabuti. Okay, the magnitude of the weight is product of mass and the values of acceleration due to gravity. Jechu kanafu weight jechu maal jechuudha product baay'ifamaa maal jechuudha maasii objectii saniitii fi value of acceleration due to gravity. Acceleration sababa gravity sanii wantoon kan argannu maal gannan jechuudha would be maal gannan weight yennan jechuudha. Weight is vector quantity jechuudha. Vector quantity dha weightiin whose direction is jechuudha is always what downward to toward to the center of the earth jechuudha. Direction is gadu taate yeroo mara jechuudha weightiin vector quantity dha jechuudha. Near to the surface of the earth, the magnitude of G is 9.8 meter per second square. Normally in the surface of the earth in 9.8 meter per second. Just almost 9.8 meter per second square. Gravity. Kanaafuu akkuma asirra question himaa jechuudha is weight of body. If weight of body is the same everywhere bakka hundatti walqixa miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaara raayidaashin irratti 9 meeqa miti jechuudha 9.8 miti jechuudha sanirra hirataa jechuudha. Akkuma ol deemu jechuudha altitude akkuma ol kaatuun xiqqaachaa deema jechuudha. Acceleration weight of acceleration kun akka gravitational of the earth jechuudha. Akkasuma wanni inni illee jechuudha moon irratti illee akkasuma mars irratti jupiter irratti illee garagara jechuudha isaan kun. Discuss your answer ja kanuma fakkaata jechuudha. Example 4.1 jechuudha. What is weight of 1 kilogram blocks on the surface of the moon irra jiru jechuudha. Moon irra jiru kajaarra where acceleration due to gravity is only 1/6 of the value of one surface of the earth jechuudha. Acceleration in moon ida jechuudha 1/6 times 9.88 jechuudha. Maaliif half 1/6 isa kanaati fi acceleration in moon irra jiruutii fi gravitational lafarra jiruun ogaa wanni godhe jechuudha kana fakkaata jechuudha. Gravitation argamu akkasuma marsiitis akkasuma jupitariitis warroonni isaan hundinuu jechuudha planeetonni hundinuu acceleration gravity isaanii maal jechuudha garagara qaban jechuudha. Garagara qaban isaaniifuu weightiin isaanii maal jechuudha garagaraa jechuudha. Maasii wal qixa ta'ullee weightiin bakka hundatti wal hin fakkaatu jechuudha. Ifin lafattuu iddoo hundatti wal hin fakkaatu jechuudha. Unkaan planeetota garagaraa irra dhiise. Which means maaliif gaara bakka lafoota gaara ta'etti jechuudha acceleration gravity acceleration dha maal jechuudha gravity gabbuutee jechuudha lafa ol ka'oo ta'e irratti jechuudha. Lafa gad taa'oo ta'e lafa dakee irratti ammoo maal gabbuutee jechuudha wanni ol baay'ee ol kaa'e jechuudha. Gravitational ol ka'e jechuun weighting keenya ol ka'e jechuudha miree. Sam fakkaate jechuudha. The object on the moon weight on 1/6 as much as what it does on the surface of the earth. Angas takka maal jechuudha gabbu'aa jechuudha. Objectiin weightii san. Takkarraa jaaffaa baay'isuu meeqa jechuudha GM kan jennu maal jechuudha moon irraa jechuudha. Gravitationally kan mooniidha.
kajaate jechuudha 1/6 times gravitational on the earth irratti argamtu baay'istan jechuudha gaafa baay'istan takka tuqaa 6 meetir per second square jechuudha maalitti hamuuniti kun immoo fakkeenya yeroo hedduu kan nama godhu danda'a qormaata biqilee irratti saniifuu asuma irraa qabachuu danda'u qabdan jechuudha. Okay. An object on the moon weighs 1/6 as much as it does on the surface of the earth. Hanga takka gabbute jechuudha karra jaaffaa hanga objectiin lafatti gaggeessa lafatti wayitii lafaa sana hanga takka jaaffaa takka gabbute jechuudha. Which means hoggaa baay'istan meeqa jechuudha takka tuqaa 6 taate jechuudha. Garuu lafatti hoo meeqa ture? Lafatti takka tuqaa meeqa ture? Lafatti 9 tuqaa 8 turte. Garuu ammoo takka irra jaaffaadhaaf gisee hirtan 9 tuqaa 8 jechuudha takka tuqaa meeqa ta'e jechuudha takka tuqaa 6 ta'e jechuudha. Which means giraamiin keenya waan takka ta'eef jechuudha. This example depicts that the weight of object is not an intrinsic property as its value varies from place to place depending on the value of acceleration due to gravity retunduite waan garagara taate jechuudha bakka hundattuu wal fakkaataa miti jechuudha weightiin. When an object is related in air it experiences a downward force due to its weight and the drag force due to frictional force of the air gaafa wanni objectiin takka release taate air irra gaafa galakkaftan jechuudha qilleensa irratti objectiin san wanni isin geessistu downward dha taate gara downward gad dhufti maaliif sababa weight isiitiin gravitational wajjin gad harkisaa gravitational force kayennoon kun gravitational weight kayennoon kun weightummaa isiisan irraa gad harkisaa ammoo air jira jechuun mas air maal jechuudha sababa frictioniidhaan gaggeeffamuun resist godha anna san karaa maal godha drag isii godha jechuudha ni harkisa isiisan. When the net force acting on object is assumed to be gravity only, we say that the body is in free fall jennaan. Garuu objectiin net force kennuun kun gaafa objectii kana assume yaadne gravity only gravity qofa air resistance hin jiru jennee yaadnu taate wanni san free fall jennaan. Gravitational force on freely falling body is thus it is what weight in it. Gravitational force maal jechuudha mg dha jechuudha on where on freely falling which means there is no air resistance yookaan frictional force hin jiru. Frictional force is negligible gaafa inni jechuudha. Asittillee misconception jira jaa in everyday language fadheettu jechuudha it common to interchangeably use mass and weight jechuudha mass fi weight akka tokko gootanii fudhachuutu jira garuu kun sirrii miti however in science keessatti garuu these terms are different from one another garaagarummaa gurguddoo qaban jechuudha mass is measured in what kilogram measured ta is what the measure of how much matter is in our object kan keessa matter hangam takka jira jechuudha kan measure godhu. It characterized the inertial properties of a body. Inertial property of body sani kan maal godhu jechuudha characterize godhu yaa garuu weight ammoo akkasii weight is on the another hand karaa biraatiin weight jechuun immoo it is measure of the force of gravity acting on object and measured in what newtoniidhaan kan ibsamtu Newton ka ta'e akkasuma isin ammoo gravity acting on object jechuudha force of gravity acting on object jechuudha kanaafuu mass fi weight jechuudha maali garaagarummaa gurguddoo qabanii garuu ammoo afaanota garaagaraatiin wanni kun maal jechuudha gosa tokko ta'anii gosa tokko godhanii fudhachuutu jira jechuudha this is maal jechuudha wrong jechuu saniifuu garaagaraa jechuudha mass fi weight garaagaraa jechuudha. Okay, normal force jechuun if you place your box on a table top gaafa table irra kitaaba keessan tokko keessan ta'e jechuudha as shown akkuma figarii 4.13 irratti isin agarsiifamu yaalame jechuudha the downward gravitational force m kennuun jechuudha m in mass isii jechuudha it exerts on the book jechuudha but the book is still intact on the table. What keeps the book intact on the table? Maaltu kitaaba kana ka weighting kun gad harkisu jechuudha. Kitaaba kana akka inni xarabeessa sana irra turu maaltu isa godhe jechuudha.
The answer is here. The upward force that is supports the books is what? Normal force jenna. Normal force kanatu kitaabni kun silaa maal jechuudha akka wayitiin yookaan gravitational force asirran ture.